Unahangaika ukiwa hai na unahangaikia ukiwa umekufa. But that money is given to governors like Governor Sang, and the only reward he can give young people is to buy jembe stick and helmets to go and harass peaceful traders in Kapsabet town, to harass pregnant mothers, to harass the disabled, to harass young people who are hustling within the town across Nandi County. Governor hakuna kitu anafanya katika county. Kama aendi Masai Mara, ametoka London juzi. Na ukiona ile ticket tunamlimia kwenda London, hata hatujui anaenda kufanya nini London. Sijui anaenda kuona snow, anaenda kuona buildings, anaenda sijui ku benchmark kuhusu train. Nandi yenyewe hatuna train, hatuna barabara, hatuna reli in Nandi. How do you go and benchmark in London how to run city train? Ametoka London juzi, amepitia first class, tumelipa yeye per diem. Akitoka huko 1.2 million ilipatikana na auditor, ameenda Masai Mara kuona wanyama. Na ametufanya tukue wanyama kwa kukosa kutufanyia kazi katika kaunti ya Nandi. Sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni and may God bless you. Have a great afternoon. Thank you very much. He has presided the mess that is trying to clean up. This is diversionary and tactical to run away from responsibility. The people facing issues of human resource as employees of the county, some of them are his personal workers and personal partisan staff in his office that he alleges have manipulated the employment letter. Therefore, the governor has not come clean because the people who are being accused are some of his personal partisan staff. He cannot run away from responsibility, and he cannot come back 7 years after becoming the governor and tell the people of Nandi that the issue of human resource is a serious issue that is now trying to address. We are aware that at this point, looking at the mess for the last 7 years and allegations of a quarter of employee workforce in Nandi and payment of ghost workers, which he has presided, these are impeachable offenses. Governor himself has been presiding the hiring and retaining of ghost workers. For example, during campaign period, he used to ferry them in a van that was registered in county government number plate to shout his opponents. And a few weeks ago, we saw the ghost workers walking around Kapsabet town during the purported demonstrations against the governor, carrying timber sticks and helmets. And when the police are now closing in on this militia by governor, he is now denying them, yet it is the ghost workers that he has employed. We are aware of radio callers, other personal staff in social media and bloggers who are ghost workers that are being paid by the county government of Nandi under the guidance of Moribund Governor Sang for the last 7 years that he has occupied the office. Number two, this is a tactical and like rocking a chair, because almost 7 years, Nandi County has received a allocation of close to 60 billion, but there is nothing to smile about, as the song by Morgan Heritage will say. As we talk today, this issue of human resource is a smoke screen, because there are no drugs in hospital. The Kapsabet County Referral Hospital does not even have Panadol. Kapsengere, Maraba, Kaptumo, Mosoriat, Cheptewai, Kobujoy, and Kabiet. In fact, all the projects of health have stalled in Nandi County for the last 7 years since he took over. There is no project that is complete. Even a public toilet that has been constructed by the people of Nandi, by the Governor Sang, has been complete in Nandi. And therefore, it is a smoke screen. He's trying to run away. He's trying to hide from serious issues about development. Because as we talk today, as Nandi is raining, the roads are totally impassable across the Nandi, especially feeder roads. When you come to the health sector,
All projects have stalled, even the newborn mother unit in Kapsabet County Referral Hospital are stalled. And when you go to some of these facilities, none of them is functional because the imagination of moribund Governor Sam is that medical service is brick and mortar. He is concentrating more on building than providing service to the people. For example, even his own Kopucha Health Center, which is 50 meters from his house, near Kopucha Trading Center, he has told. Yet he's telling us mundane things that can be cleaned up through a human resource audit. We are asking serious questions about 60 billion plus that has been allocated to the county government of Nandi for the last 7 years. These cost workers of Governor Sam, which amounts to 1,500, because he's aware, some of them are radio callers, some of them are blockers, some of them are militia who carry helmets and djembe during demonstrations against him, have cobbled close to 5 billion in the last 7 years. This money, I don't believe it went to these people. These are ghost workers that gave beneficiaries to the governor and his proxies. If the governor was serious, he should have fired the CCM in charge of public service and also fire himself. Because you cannot work for 7 years, then come back and tell us there's a problem with the payroll of county of Nandi. On the issue of fake letters, some of these letters have been signed by himself and also by himself and also by people close to him. They say in equity, he who comes to equity must come with clean hands. The first person who should appear before DCI and EACC is Governor Sang himself to tell the world what he knows about this scam that is more than 5 billion that has been paid to cost workers for the last 7 years. And that is why at this point, we have written letters to EACC, DCI to investigate the county over malpractices, not only of human resource, because out of 503 projects, not even a public toilet has been completed for the last 7 years by Governor Sam. So the first person who should face DCI himself, because he presided this mess, coming at the inside of Lennon Kolan ruling on the fight against corruption that was done a few days ago. So what I wanted to say is very simple. The 60 billion of development that was given to Governor Sang for the last 7 years, he should tell us. The issue of post workers, he knows them. He hired them to rig himself in 2020. So those are mundane issues. He should tell us where are the roads. Today, Kapsabet Kabiyet Dairies is incomplete. It has consumed to close 1 billion Kenya shillings. A normal factory should be 350 million. In fact, in Nandi, you go to the Kapsabet County Referral Hospital in conclusion, there is no drugs. Doctors are demotivated. There is no service. When you go to Kapsabet mortuary, it is also, the bodies are decomposing. So in Nandi, it is simple. Unahangaika ukiwa hai na unahangaikia ukiwa umekufa. And Sang should be ashamed of himself that he has provided over. Yet we are fighting today. The governor has appeared before us. They are telling us don't cut 1 billion. And I agree that county should get 1 billion. But that money is given to governors like Governor Sang, and the only reward he can give young people is to buy djembe stick and helmets to go and harass peaceful traders in Kapsabet town, to harass pregnant mothers, to harass the disabled, to harass young people who are hustling within the town across Nandi County. So this one, he cannot run away from it. We want to dare. There was a Lon Kulal ruling the other day. We have made significant fight against corruption. If EACC and DCI is serious, this person should be a guest to write a statement in this issue of human resource mess that we have seen to me. And we are aware these fake letters were also issued to some of girlfriends. The fair agenda that was given to them, it should come clean because we have the evidence to that effect. Even as we talk today, the ECD teachers of Nandi County have not been paid for so many months. The other day they wanted to demonstrate
They were told their scheme of service is not functional. Those are the challenges. Media. You saw the other day an ambulance that is being used in Nandi has been converted to lodgings. The ambulances that are being used. Number two, the ambulance, and I will show you the picture. It is here, the picture. You saw an ambulance in Nandi that has been covered by the polythene. How do you take a sick person? And I'll share that picture. That belongs to Nandi County. We get money from National Treasury here. That ambulance does not have, instead of a glass, they have covered it with polythene in that ambulance that you use to take people to referral hospital. And it is at Nandi County, the only business that they do is to amputate the sick to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, which is around 40-50 kilometers from Nandi. So we want to, in as much as the governor has told us about the mess in human resource, he should tell us where the projects are. Where the projects are for 60 billion that we have fought here in Nairobi. During division of revenue, we have passed DORA bills here. He must tell us where the money is. And it is the right time that EACC should do a proper and forensic and special audit in county of Nandi, because you cannot run away from that responsibility. So mimi tu nataka niseme hivi kwa kifupi kwa Kiswahili. Yale maneno governor amesema kuna shida ya wafanyikazi zaidi ya 1,500. Hawa ni wale wanaitwa ghost workers ambao wengi wao wako kwa ofisi yake. Na wengi alikuwa anawabeba wakati wa campaign, kumfanyia campaign na kuwaras wale wapinzani wake. Wengine tuliwaona wakibeba viti ya jembe katika sehemu mbalimbali. Wengine walikuwa anabeba helmet. Governor anatoroka. Anatuambia mambo ya wafanyikazi, lakini ataka kutuambia ile bilioni 60 na ambayo imeingia katika kaunti ya Nandi kwa miaka 7 akiwa governor amefanya kazi gani? Kwa sababu tunapoongea hakuna project hata moja imekuwa complete katika kaunti ya Nandi. Hata ile inaitwa public toilet. Ukienda hospitali ya Kapsabet hakuna dawa, hakuna matibabu. Ukienda katika ile mochari, ile watu wamekufa, wanaendelea kuozea katika kule mochari. Na ndio ni usuni sana kusema ya kwamba kaunti ya Nandi unahangaika ukiwa hai na unahangaika ukiwa umekufa. Na mimi kwenda hapo mbele tutaandika barua kulingana na article 192 of the Constitution of Kenya for Nandi County government to be suspended, because it is no longer in ICU, it is past ICU. Hii mambo anasema kuhusu hawa wafanyikazi ni wafanyikazi wake. Tunajua karibu wafanyikazi 20 ambao ni wafanyikazi wale wanaitwa partisan ambao wanafanyia yeye kazi ofisi. Na anataka kuruka sasa kusema hawajui hawa watu. Wengine wao tuliwaona wakibeba viti vya jembe, wakivaa helmet wakati alifanyiwa maandamano kuulizwa maswali ya pesa anazoweka katika maendeleo ya Nandi. Hawa wakati polisi wanaendelea kuinvestigate hawa, ndio sasa anawaruka, na yeye ndio ghost workers aliwatumia kama maagents, wala aliwatumia kurig election ya 2022. Kwa sababu hata hiyo election governor alikuwa na 200,000 votes. Mimi na women rep tulikuwa na combine 140,000. So alikuwa na ghost workers ya 60,000 votes. Yenye haijawahi eleweka, na ndio maana hii ghost workers ndio walimfanyia hiyo kazi. He should tell us how did he know? Na kusema ati DCI waingilia kati. Yeye kwanza ndio anatakana kuandikisha taarifa kwa DCI na EACC. Na mimi nataka niambie EACC hii ni open and shut case. Wafuate ile kondo walitumia kwa ule governor wa Samburu Lennon Kolal, ndio tuweze kupambana na ufisadi katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu hata ninapoongea tumetoka mkutano na baraza la magavana. Hawataki pesa ikatwe less than 20 billion, wanataka ibaki 401 billion. Sasa itakuwa ni aibu na kuchekelewa tukifanya kazi ya chekechea ikiwa tunapigania pesa nyingi hapa Nairobi. Lakini ukienda Kapsabet, uende Kobucha, uende Maraba, uende Mosoriat, uende Chepterwai, hakuna hata Panadol. In fact watu wangu wanaumia kwa sababu sasa
madaktari wa miti ya shamba ndio wako popular Nandi. Kwa sababu sasa unaenda kutafuta ule daktari ya kuchimbie musisi uchemushe ndio utibu malaria. Kwa sababu ukienda katika hospitali ya county ya Nandi uwezi hata pata panadol ya kuua hata maumivu. Na hiyo ndio tunasema lazima ishughulikiwe. Na mimi nataka niseme kwa katiba 192 2010 tutainvoke katika county ya Nandi ikuwe suspended, tukue na caretaker ambaye itakuwa appointed by the national government, ndio watu yangu ya county ya Nandi wasiendelee kuumia na hii ubadhirifu na ufisadi. By the way, ukitaka kujua standard of bad governance, uone vile serikali Governor Sang anaendesha. In fact, they don't visit any other county. If you want to know headquarters of corruption, tembelea Sang. Ukitaka kujua jinsi ya kuharibu county, tembelea Sang. Ukitaka kujua maovu yote, ni serikali anaongoza kule Kapsabet. Na mimi ndaandika hii barua kulingana na article 192 2010 constitution to ensure the county is suspended so that the national government can give us a caretaker. With so many remarks, and I want to confirm, hata OAG report, unajua mtu mwingine anaweza uliza, hata ukienda leo kwa office of the auditor general, amequery these questions. We didn't need a rocket scientist to point us. Na mimi nimesema, nimeambia watu ya county ya Nandi for the last 7 years, kwa governor hakuna kitu anafanya katika county. Kama aendi Masai Mara, ametoka London juzi. Na ukiona ile ticket tunamlimia kwenda London, hata hatujui anaenda kufanya nini London. Sijui anaenda kuona snow, anaenda kuona buildings, anaenda sijui ku benchmark kuhusu train. Nandi yenyewe hatuna train, hatuna barabara, hatuna reli in Nandi. How do you go and benchmark in London how to run city train? Ametoka London juzi, amepitia first class, tumelipa yeye per diem. Akitoka huko 1.2 million ilipatikana na auditor, ameenda Masai Mara kuona wanyama. Na ametufanya tukue wanyama kwa kukosa kutufanyia kazi katika county ya Nandi. Sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni and may God bless you. Have a great afternoon. Thank you very much. No questions. One question. Yes, question, yes. So mheshimiwa yangu nitaanza. Wakenya wanauliza kuna damu mbaya kati ya maseneta na vile vile magavana. If you know your governor has a problem. Yes. Mbona usimtafutoka kwenda afisini kwako kamwambia kwamba sipendi jinsi ambavyo unaendesha afisi yako, kwamba kuna hiki na hiki na kile ambacho kinafanyika ambacho ninahisi kwamba tunafaa turekebishe ili Mkenya na hasa yule ambaye alimpigia kura apate kusaidika. Mbona maseneta wasikae chini na magavana wao waeleze kwamba kuna shida hapa ili tupate suluhu ya kudumu? Hiyo ni swali nyeti kabisa na ni nzito. Nataka niseme ya kwamba ameweza kutumeita mara mingi, kwa mfano magavana. Hata nimetoka katika kama naibu mwenyekiti wa masuala ya CPAC katika bunge la Seneti, tumekuwa na Garissa governor. Tunangojea, tumewaita magavana wengi kuwauliza maswali kuhusu jinsi ambavyo anatumia pesa. Sisi si wapenzi watazamaji katika kaunti zetu, na hatuna mapenzi na magavana kwa sababu sheria inasema oversight. Unajua watu wengi wanaona oversight ni kama tofauti za kisiasa, ambao si kweli. Kwa sababu kama OAG imepata ripoti ya auditor, wanaleta, tunamuita governor, umefanya project gani na gani na gani. Hatuna damu mbaya, damu yetu ni mzuri sana ambayo inahitajika, kwa sababu damu kama yangu haina chembe chembe ya ufisadi katika damu yangu. So ni wale magavana by the way, magavana wengi wanajaribu, ni baadhi ya wachache tu ambao wanatumia maofisi ya governor kuperpetuate ile ufisadi. Na sisi kama sahi kama Senate, nikimalizia, sisi ndio tumetetea pesa county ziongezwe. Uliona hata mpaka tukaenda mediation. Kama tungekuwa na damu mbaya na magavana, tungekuwa kweli tunakubali pesa ziongezwe mashinani. Na unajua tuko na power hata kusimamisha pesa zisiende counties, lakini kwa sababu tunahurumia wananchi na tunaona mambo ya ugatuzi vile inaenda, ndio maana tunasimama kidete kutetea ugatuzi. Watu ambao wanaharibu ugatuzi ni magavana, kwa sababu wanakubaliana ufisadi iendelee katika county zetu. Sisi kama maseneta tumefanya sehemu yetu, tumefanya oversight, tumefanya division of revenue, tumeunda sheria. Hakuna siku hatujapitisha sheria ya kusaidia ugatuzi. So nafikiri
ni ile tu magavana wanadanganya raia kuna damu mbaya kati ya maseneta na magavana kwa sababu ya kisiasa. Lakini ukiuliza kwa mfano Governor Sang leo ukimuuliza wapi project ya 60 billion hawezi kukuambia. Lakini ukimuuliza kama governor kama senator ataona ni siasa, ili hali si siasa. Kwa sababu leo ikiwa atasema hizi ndio ni projects zimefanya hapa Nairobi, Homa Bay, Siaya, Tana River, Wajir, Mandera na sehemu zingine kama Wajir, ambapo ukienda Wajir South hakuna hata project moja ya county ambayo wamefanya katika Wajir South constituency. So those are some of the challenges, and I can talk with authority because I have been serving as the vice chair of Public Accounts Committee. Our engagement with governors is not about love or a relationship. It is about mutual benefit to the ordinary mwananchi, the Olopoloi, Wanjiku, Morara, Kipkemboi, Mayaka, Njoroge, na anywhere, Otieno and many others, Leto na wengine. So those are that are ordinary Kenyans. Those are face of the ordinary Kenyans in the spirit of broad-based, of course. So can we end it there? Today we are only doing county matters. I will come back from sabbatical leave on national issues. Thank you very much.